Hello everyone, welcome back to my channel Art with Adrija. Before we begin, make sure আমাদের সবার কাছে বেসিক ড্রয়িং সাপ্লাইগুলো রেডি করা আছে, লাইক পেপার, পেন্সিল, ইরেজার। Today I have an exciting drawing tutorial for you. I'll be creating a night chess piece. So let's start with the basic outline. For that I am using HP pencil. একদম হালকা করে কোনো প্রেশার ছাড়াই আউটলাইনটা করছি, যাতে কিছু ভুল হয়ে গেলে ইরেজ করার পরে স্পট না থেকে যায়। বিগিনিং অফ দিস ড্রয়িং নাইট পিসটির মাথা ও বডির আউটলাইনটি করে নেব। বডির কাজ শেষ হয়ে গেলে ভালো করে বুঝে তারপর চোখটি আঁকবো। মাথার যেই অংশ থেকে কার্ভ হওয়া শুরু হয়েছে সেখান থেকেই অ্যাকচুয়ালি চোখের পার্টটা শুরু হয়। এরপর অল্প ভেন্সের শেপটা এনে নিচ্ছি যাতে সেটিংয়ে ইজি হয়। এখন 2B পেন্সিল দিয়ে আউটলাইনটা ডিপ করে নিচ্ছি, কারণ এরপর আমাদের শেডের কাজ শুরু হয়ে যাবে। আউটলাইনটা বোঝা যায় যাতে, তার জন্য এই স্টেপটা করছি। যদি তোমরা আগেই ডিপ করে আউটলাইনটা করে নাও তাহলে এই স্টেপটা স্কিপ করলেও হবে। To give our drawing depth and character, let's add shading to the knight's head. অল্প করে নাক ও মুখের জায়গাগুলো ভরে ভরে দিচ্ছি। এরপর মুখের সামান্য অংশ এবং ইয়ার্সগুলো করে চলে আসলাম বডিতে। এখানে দুটো পেন্সিল এবং একটি মেথড অ্যাপ্লাই করব। 4B পেন্সিল দিয়ে প্রথমে বেসটা করে নিব এবং তারপরে 6B পেন্সিল দিয়ে শেপগুলোকে ভালো করে তুলে ধরব।
পেন্সিলের স্ট্রোকগুলো কিন্তু আমি একই ডিরেকশনে আঁকছি। এই মেথডে আমি পুরো বডিটা করে নেব। Please pay close attention to the details as I make the night piece unique. You can use different shades to create 3D effect. If you like, you can also color your night piece for that extra touch. এবারে ঘাড়ের যে হেয়ার্সগুলো রয়েছে সেটাকে করার জন্য 6B পেন্সিল ইউজ করছি। স্ট্রোকগুলোকে এনহ্যান্স করার জন্য শুধু আমি 6B পেন্সিলই ইউজ করব। অন্য আগে যেরকমভাবে আমি করেছিলাম যে 4B পেন্সিল দিয়ে ফার্স্টে বেসিকটা করে নেওয়া, তারপরে 6B পেন্সিল দিয়ে এনহ্যান্স করা, সেটাকে ফুটিয়ে তোলা, সেটা এখন করব না। শুধু আমি এখন 6B পেন্সিলটাই ইউজ করব।
And there you have it, your own beautiful drawn night chess piece. I hope you enjoy this tutorial. Remember, practice makes perfect, so keep drawing and refining your skills. So if you found this tutorial helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends and subscribe my channel Art with Adrija for more exciting drawing tutorials.